Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Voltamos aqui com o Genshin Impact. Vai começar o evento das Lanternas, né? O evento que mais dá gema. Vocês estão vendo aqui de Liui. Vamos começar essa bagaça. Acho que vou fazer uma equipe de gel. Návia, I'll take the lead escolho today. você. E aqui eu vou botar o Garou. Também alguém de cura na equipe. Aí, cadê a Colombina? Will we be gone long? Deixa eu ver se é o Garou, eu não sei se eu. Arco de Favônios, 187, 20, 16. Ah, eu botei Def, não foi? Hum, deixa eu ver aqui. Sério. Proficiência. Veio tanto item de defesa e não veio um desse daqui? Hum. Ah, tem outro aqui de recarga. Melhor ainda. Aí no caso eu vou tirar essa flor. Já tá com uns 20. Nossa. E aqui eu vou mudar para. Não, esse não. Cadê? Cadê o casca não sei de que, bicho? Ah, tá aqui em cima. É, não tem outro sobrando não desse casca não. Ah, então por enquanto vamos de gladiador. Só para pegar os 18% a mais de ataque. Hum, defesa. Defesa. É, eu vou deixar essa daqui. Pronto. Agora deixa eu voltar aqui na minha. A minha L. Eu tirei 7,24. 3,28.
É, vou deixar assim mesmo. Deixa eu ver se o Ito tá precisando. Eu não sei como é que tá minha build no Ito. Olha aqui. Tá casca, não sei que tá. Outra coisa aí. Dá-lhe Patrick, meu irmão. Vamos começar esse evento. É. Mas vou ver se eu pego ainda antes do último dia. Antes de terminar o banho no último dia, tentar pegar a. A Inefa. Falta 15 tiros por 75, bicho. Daqui para lá juntar essas 1.600 gemas que já é 10 tiros. Começou hoje, né? Vai dar 1.600 gemas pelo e-mail. Hoje veio 300. Amanhã vai ter 5 dias. Eu vou começar o modo história agora. The key here is consumer psychology. Deixa eu dar uma zoiada aqui. Epa. Nossa, de Jade, olha. Uns sonhos dourados. Tá upando os talentos direitinho. Daqui a pouco. O primeiro para upar os talentos que o jogo recomenda é o escudo Ultimate, hein? Eu nem sei. Ah, nossa, ficou bem. Porra, bicho, ficou bem equilibrado, velho. Uhum. Caramba. Deixa ela aí naquela lista de amizade, visto pro teatro, isso, pô. Pra eu pegar ela emprestado. A turma tá falando aí que o próximo teatro o bicho tá pegando aí, vamos ver, né? É que o pessoal também nas thumb dos vídeos fala uma lata da bexiga. Aí vendo nem isso tudo. Não posso teatro, o bicho tá pegando. Se você não tiver boneco recente, não sei o que. Pô, velho. Parece o Pegasus daquele filme da Disney, velho. Tá entre as nuvens. Essa Zibai é um daqueles animais da montanha aqui, é? Porque a garça virou a retentora, né? Aí a Shenhen e a Ganyu também tem a forma animal lá. No começo, quando eles não tinham feito os personagens ainda, aparecia na forma de animal, de uns pássaros lá da montanha. Split the Aí essa bamboo, Zibai é um daqueles ali, é? dry it till night. Shape and bend it nice and tight. Ah, então tá de bom, Favônios. Que conversa é um dos adeptos, né? Ah, que conversa é essa, meu irmão? Divide o bambu pela manhã, oxi, lá ele. Deixa secar até. Oxi, meu irmão. Kiki com Yayao, duas crianças. Que conversa é essa, bicho? The strands to form a pattern. Hum. Coat in silk, and you have a lantern. Ah, tá tentando fazer a lanterna. Oxi, que susto, bicho. Like a show lantern. Eu achei que o Genshin tá com a conversa do Genshin. Morning, split bamboo, traveler. E que tem uma memória horrível. Make my Eu não entendi qual é a lógica da Kiki aqui dela ser um zumbi. No. Eu ainda não entendi isso, que não tem isso, não teve isso no começo do jogo, tá ligado? Apareceu uns parecidos com isso, que é aquele da chama roxa agora em Nod Cry. E que tá no jogo desde a 1.0. Eu ainda não entendi isso de ser zumbi. O único negócio é que a turma fala que ela não tem ela não tem uma memória muito boa, né? Ela esquece as coisas fácil. What you up to? I'm teaching Chi-Chi to make shower lanterns. It's a real test of finger dexterity, so it'll help keep her É minha mente de quinta série, pô, foi mal. Perdoe. do finger exercises to be Que conversa é essa? Não tá fazendo o que com os dedos? nimble zombie. Wanna try too, you two?
Oxi, que obrigado, mas eu já sei fazer. Well, we need a whole bunch this year so it doesn't get too dark at night. Too dark? What does that mean? Dr. Baiju has patients who got hurt walking at night. The moon disappeared, so it was too dark to see. Baizu tá desde 1.0 também. Só que quando a gente ia na loja comprar umas coisas, ele não tinha nenhuma pedra no corpo dizendo qual era o elemento dele, não, tá? Não tinha nenhuma visão na roupa dele, não. Tu botou depois, né? Mas ele não aparecia na história, mas quando você ia na loja, ele tava lá junto com a Kiki. Só que ele não parecia que ia ser um personagem jogável quando você chega aqui nele. It's an old myth from Chenyu Vale about a giant toad in the sky that eats the moon. Tanto é que a turma pensou que ele ia ser o primeiro personagem dentro do jogo. Quando a turma anunciou que ia ter. Quando iam botar esse elemento e pá. Aí ele já tinha aparecido na quest de personagem da Yelan, do Shingekyo e de uns outros quando lançaram no jogo. Mas acabou sendo o doido lá com a orelha de coelho. Well, I didn't see it that night. But I've Eu já tenho ela C6, eu vou no boizinho de fogo. Que eu quero pegar a última constelação dele. O boizinho de fogo que dá imersivo. Eu tenho bastante artefato de imersivo por causa da avareza. Aí eu vou upar ele. Vai ser mais um DPS que eu vou fazer uma build legalzinha. Botar ele e a avareza junto com a retentora. Ok, retentora e a furina. Pra fazer a equipe só de imersivo. A Yanfei tem um ponto. Poxa, a Yanfei era a minha principal onde eu pegava a Rutal, pra ter uma ideia. Meu principal, eu usava ela de DPS, de paio. Aquele cubo de gelo que tem na montanha perto de Liyue. Quando eu fui farmar pra Eula. Oxe, era com a Yanfei, meu filho. A Yanfei e Kiki. Porque o ultimate da Yanfei foi um escudo, né? Aí eu mudava pra Kiki e tome ataque carregado. Que a build de Kiki é focada naquele canhão que ela dá ali pro chão. Mas o que quebra é que a única coisa que fica no campo sem a Kiki tá ativa é aquelas florzinhas da bomba dela. Se o ultimate dela ficasse ativo sem ela precisar ficar no campo, acho que ela tem uma porcentagem maior de uso no jogo. Infelizmente, mas não fica. Pensei que tu ia atualizar pelo menos isso. Probably because it's a folk legend from Chenyu Vale, so not a lot of people know about it. But recently, some ancient artifacts were unearthed in Liyue, and the archaeological team even found evidence of ancient people worshipping an adeptus who lived in a palace on the moon. It's kind of like how we write wishes on Shao lanterns and release them during lantern rite. The white horse adeptus would descend from the moon in her jade carriage and grant people's wishes. Ooh! When did that happen? She sounds different from the other adepti in Liyue. It must have been a super long time ago, because even Master barely knows anything about this adeptus. Nope. Kinda unbelievable, right? Yanfei said the White Horse Adeptus might even be a made-up legend, just like Janju the Moon Devourer. Yeah, a made-up horse and a made-up toad. You're mistaken, children. The White Horse Adeptus really does exist. Oh, Mr. Liu from the Baiju Guest House. But how do you know that for sure? Have you ever wondered how the guest house got its name, Yao Yao? Baiju... White Colt. So, it's named after the White Horse Adeptus? That's right. And that's because one of my ancestors was once blessed by the White Horse Adeptus. Wait, really? Tell us more! Tell us more! It was a long, long time ago,
when this ancestor of mine was still a young girl. She was out gathering herbs and accidentally fell off a cliff, but the White Horse Adeptus rescued her. Oh, that's it? Paimon was expecting something a bit more special. We've heard a whole bunch of stories like that before. Patience, young one. Let me finish. After the White Horse Adeptus saved my ancestor, she told her a story about the moon and the ancient kingdom of Long Gone. My ancestor was so captivated that she completely lost track of time. So much so, in fact, that when she returned to her village, she found nothing but a desolate ruin in its place. It was as if, without her knowledge, countless years had passed in the mortal world. Huh? The most extraordinary part of all is that it turned out to be a dream. When she woke up, she found herself at the bottom of the cliff, right where she had fallen. Other than her medicine basket, now filled to the brim with rare herbs, a horse's whinny echoed. A white horse leaping over the cliff. Wow, that sure is a crazy story. But now, it's starting to sound a bit too far-fetched. Oi? Another skeptic. You sound just like my son. But I know it's true. Ancestral records don't lie. Wait, so your son doesn't believe it happened? Don't get me started. Not believing is one thing, but he even wants to change the name of our guest house. It's a disgrace, I tell you, a disgrace. Well, it was getting about time for him to take over the guest house. And what's the first thing he does? Starts going on about how the name doesn't attract enough customers and how we're losing business to Wangshu Inn. Can you believe that? As if Baiju Guest House and Wangshu Inn aren't miles apart from each other. Oh, what about something like the Geo Lord's Rest? Paimon bets that would get people through the doors. Geo Lord's Rest. I like that one. This isn't about getting people through the doors. This is about disrespecting our ancestors. Oh, White Horse Adeptus, my wish is this. Let your Paimon wants to learn more about this Adeptus. Hey, maybe we should ask Zhang Li. Good idea! Mr. Zhang Li is super knowledgeable. He can answer questions even Master has no clue about. Yeah, we just saw him having tea at third round knockout. Alright, then that's our next stop. Chi-Chi and I are gonna keep making Shao lanterns. Careful on the road. Goodbye, Paimon. Goodbye, traveler.
Oxe, eu achei que eu já tinha C6 dela já, não tenho não. Acho que viagem, bicho. E tem... Esse aqui tá C4 também, ó. O próximo boneco, quem vai ser os três que vão vir junto com a boneca, né? Tem que olhar isso também. Pra ver em quem eu vou aqui. Oh. Curious. Impressive, right? What's with all the commotion over here? Oh, Traveler and Paimon! Perfect timing! I have something amazing to show you! What is it? Huh? What the? Heart of the Moon is blacked out! Was it really eaten by a giant toad? Huh. I didn't expect you to know the story of Jonju the Moon Devourer, Paimon. Don't underestimate Paimon. She learned a whole bunch of things in Sumeru. But Jonju the Moon Devourer is a Liyue legend. Well, knowledge knows no borders, so... there. You're right about that, Paimon. But this dark circle doesn't look anything like a toad to me. A toad's egg, maybe? But that's about it. Oh, wait, Traveler! You've been in Nodcry, right? The people there worship the moon goddess. So you should know what's going on here. Really? Not even in a place where people worship the moon? Oh yeah! Master told me that the tale of Jianzhu, the Moon Devourer, was how ancient people explained a certain celestial phenomenon. But what is it exactly? Some kind of omen of disaster? How so? Oh, but in this picture, the moon is being covered from the center. So this can't be a normal eclipse. Then it's still an omen of some impending calamity? We never said that! Ugh, some crazy customer left it at the restaurant. Just thinking about it gives me the chills. Attention, everyone! As the auspicious festival season approaches, I have an announcement to make. I, Lu Xiong, am on the verge of becoming one of the most renowned archaeologists in all of Liyue Harbor. No, scratch that, in all of Tibet. Even though I never trained at a prestigious academy, I've still managed to dig up tons of treasures. And I understand practically a whole dictionary's worth of big words, too. Like my pops always says, no pain, no gain. And I haven't had it easy, that's for sure. So, it's definitely my turn to make a name for myself. What's the deal with her? No idea. Maybe she ate a bad batch of perch stew? What? You don't believe me? I'm telling you, I dug up treasures from the ancient nation of Langan. I even got a picture of Jonju devouring the moon. Long gone? Jonju? What is she even talking about? Sounds like she's a few perches short of a stew, if you know what I mean. So what if blackback perch stew is my favorite? Stop talking about me like I'm not here. Whoa, what are you doing? You're just a stupid, ignorant man, and I'm gonna kill you. Young lady, you need to calm down. What? So you're looking down on me now too? How about I take you both out then? How does that sound? This is a place for dining. If you wish to take me out, you'll have to do it elsewhere. Don't act like you're better than me. Do you know who I am? I'm about to be the most famous archaeologist in all of Liyue. No, Tibet. Show me some respect. It's respect you want? Very well. For the sake of the other customers, we'll do this your way. What? So Shen has started the fight? She had no choice. The woman pulled a shovel out of nowhere and started going crazy, flipping tables left and right. She even injured 2 other customers. Shenna did what she had to do to restrain her, then took her to the Ministry of Civil Affairs. Thank goodness Aunt Shenhe was there. Or who knows what might have happened. Yeah. I started
cleaning up after all the commotion, and that's when I found this photo. I thought it might be the one she dropped, so I rushed over to show someone. She said she took a photo of Jeonju the Moon Devourer. This must be it. Can we really trust what she said, though? Clearly, something is going on with her. Paimon's got a point. It sounds like she wasn't acting right at all. How do we know she wasn't possessed by some kind of evil spirit? Aunt Shenhe would have noticed if she was possessed. All right. But what about the part about Long Gone and the treasure she found? What about it? What if she raided a tomb and dug up some super special relic, then got herself haunted by an ancient ghost? One so powerful that even Miss Shenhe couldn't sense its presence. Your imagination is something else, Hu Tao. Why would an ancient ghost come to Wanmin restaurant, huh? To eat my blackback perch stew? Hey, it could happen. I'd want to eat your food if I was a ghost. Wait a second. She mentioned the ancient nation of Longon, right? Paimon's heard that somewhere before. You know what? My brother mentioned that some ancient artifacts were unearthed in Liyue recently. Mostly colored glass, fine jade, and bronze relics. Some of the text inscribed on them has already been deciphered. There were some poetic verses, but the word long gone popped up as well. So, does that mean this Longon place is real? Still, Paimon knows we've heard the name somewhere before. Do you remember, Traveler? Right! His ancestor heard about it from the White Horse Adeptus. The White Horse Adeptus? Oh, so you must have been to see the giant lantern already. Yep. And it turns out that the White Horse Adeptus is super mysterious, too. Even Madame Ping hasn't met her. Wait, I thought she was the gold-eyed Celadon mare of the Eight Adepts. That's just the interpretation you believe in, Hu Tao. There are other theories out there, too. The elders of Qingce village believe that during the Archon War, a white horse leapt from a clear spring, transforming into an Adeptus who aided Rex Lapis in battle. In Chenyu Vale, some of the tribes take her to be the Daughter of Time, and trace her deeds to an even earlier era. Yet in other ancient texts, including the relics I just mentioned, which is why we write— That's so complicated. So what— I'm afraid there's no definitive answer to that. You two have been all over Teyvat. Do you have an idea? Nope, sorry. We were actually on our way to ask Zhongli. He knows even more about this kind of stuff than us. Ah, looking for a consultant, huh? He's having tea with Miss Linlong. Shigu Antiques is hosting an exhibition tonight. An exhibition? For what? All those antiques Sing Show just mentioned. So if you head to the big ship docked in the harbor tonight, I'm sure you'll find him. So, where to next? How about we go to the Ministry of Civil Affairs to ask about the White— If you're heading to the Ministry of Civil Affairs, could you give them this picture for me? Since it belongs to that customer, she deserves— Ha! All right! We're off! Oh, wait! I almost forgot! Come have a meal with us when you're free. We'll be there, or we'll be... square. Thinking about it now, could it be possible that photograph was a fake? A fake? You mean like the customer fabricated it to gain academic recognition? Nice one, Changyu. How about we go— All right. I'll get scolded if I get home too. Live a little, Sing-Cho. You act like this is a— Well, when you put it like— You were just waiting for the promise of free food, weren't you?
your grandfather is of the same opinion, Miss Lanyan? Yes. On Lanternrite, the moon shall go dark. That's what the signs are indicating. Celestial observation isn't Grandpa's strong suit. But he discussed it with several other elders from our clan, and their conclusion was the same. It's consistent with the information we've received from other sources as well. You mean the whole thing? About the legend of Jonju the Moon Devourer? Happening in real life? Yes, that's one of them. So it's true. I thought it was just a rumor. It's true. But right now, the bigger issue is that all our sources indicate the phenomenon's gonna happen again. I'm not sure this bodes well. Let's remain optimistic for now. We're making progress interpreting the artifacts, and Ganyu is consulting with the Adepti as we speak. Besides, apart from the incident at Wanmin Restaurant, there haven't been any other moon-related disturbances. Ningguang, Keqing, and Lanyan! You're all here! Oh, Traveler! And Paimon! It's been a while. Happy Lanternrite. Yes, happy Lanternrite. What brings you here, though? I thought you'd be in the harbor enjoying the Shao lanterns. You're certainly not the type to visit Yujing Terrace for no reason. Is there something I can help you with? What? We're not allowed to just drop in on our friends during the festive season? I was only teasing. You're welcome to visit us anytime you wish. Happy Lanternrite. Oh, and about all the moon business you were just talking about? We have something to show you. Here, take a look! Whoa! Something really did take a chunk out of the moon. Someone managed to capture a picture of it. Is this Jonju, the Moon Devourer, then? Even though we confirmed this event took place, I still can't quite believe what I'm seeing. Where did you get this picture? From Xiangling! She found it when she was cleaning up after that customer caused a scene. She thinks they must have dropped it. Wait, is this Chawang Terrace? No, it's just where I'm from. It said that Chawang Terrace was where the ancient people of Chenyu Vale communicated with the heavens. And in this picture, the moon happens to be right above Chawang Terrace. I was just surprised, that's all. It's probably just a coincidence. That's interesting because the ancient people of Chenyu Vale migrated there from the chasm area. The chasm? So, that place is involved too? According to our investigation, that customer you just mentioned, Lu Xiangxiang, her father and grandfather are merchants in Liyue Harbor, and her mother and grandmother grow tea in Chaoying Village. A few days ago, she left her home in Chaoying Village
to join a civilian archaeological team funded by Hoishan Hall, and ended up excavating some artifacts in the chasm area. These artifacts were then entrusted to Shigu Antiques and are set to be featured in an upcoming exhibition. Then, of course, the incident at One Mean Restaurant occurred. We suspect something happened during the excavation that left her with quite the shock. And now, it seems like she also went to Chawang Terrace and took that picture of the moon disappearing. The chasm? Chawang Terrace? Things are getting pretty complicated. She's not in a good mental state, so we took her to Boo Boo Pharmacy to get some help. Why don't you come with me to check up on her? At this point, you seem invested in this case too. Then let's head there now. Keep your weapon at the ready. You never know what's around the corner. It tastes gross. Ah, Lady Yuheng. Oh, and the Traveler and Paimon are here as well. What a pleasant surprise. Happy Lantern Rite. I hope we're not interrupting Dr. Baiju. Not at all. I assume you're here to see the patient? Unless it's urgent, however, it would be best not to disturb her rest. It's quite unstable. She's even more agitated than when she first arrived. And she refused to cooperate when we tried to check her over. I had no choice but to prescribe a calming draught and to have her rest for 2 days. So she's getting worse? That isn't the news I was hoping for. It's just a precaution. Based on an earlier conversation with her, it seemed more... That's... well, it might not be far and wide, but she's... Not often, that's for certain. From my initial assessment, the patient appears to have experienced some sort of shock, and whatever it was seems... But what could have caused... Come back in 2... I suppose that's all... Of course. Speaking of those relics from the chasm, aren't they being featured in an exhibition tonight? That's right. Are you planning to attend? Yeah! We wanted to have a talk with Zhongli anyway, and now... Paimon's even more curious about these relics.
I would, except every item in the exhibition had to be registered with the Ministry of Civil Affairs. So I'm afraid it's been spoiled for me. There are some rather peculiar artifacts, that's for certain. We're still working on decoding the ancient text that appears on them. Yeah! The word jade appears a whole bunch, doesn't it? Huh? How did you know? Shincho told us. He said there were some ancient poems on them, too. He's quite well informed, isn't he? As for the other text... The moon and the gun? Well, looks like it's almost... There's an usher at the harbor who will lead you... Not at all. The exhibition is free to the public. The people of Liyue have a great respect... Plus, the exhibition is being organized... As far as I know... Yes, we're in for a real treat. Yes. Have a great time. There's still more artifact decoding work I need to finish, so we'll have to part ways here. After seeing the picture you brought... You're hard at work. I'm simply fulfilled... Well, guess we should head over to the harbor and find... Here for the exhibition? After you. Whoa! Look at all the antiques on this ship! It's almost too much to take in! Greetings. I trust you've been well since last we met? Aha! Speak of the devil! You're right where Hu-Tao... Ah, so Director Hu gave me away, did she? Don't act like you're up to some super secret business. We know you just do whatever you feel like. Yo, Traveler! Paimon! What's up? It's been a while, you two. Happy Lantern Rite. Beidou! Yunshin! It's great to see you! You're here for the exhibition too? Yes. When I heard these artifacts were from ancient times, I just knew I had to come learn more about them. I mean, what a discovery, right? Yeah, Ningguang pretty much said the same thing. She thought coming here might help culture me up or something. But, as you know, I'm more of a fists and punches type of person. I doubt one exhibition is gonna change that. You're too modest, Captain. You're the leader of the Crux fleet. That takes far more skill than just fists and punches. Plus, at the end of the day, you still decided to come, even though you didn't have to listen to Ningguang. Well, she's the Tianquan. If she can't even get an average ship captain like me to do her bidding, how's that gonna look? You sure know how to think from her perspective, huh? I guess I do. Anyway, how's everyone enjoying the exhibition? I heard that if you see something you like, you can negotiate the price with the owner and take it home. Wait, so we can buy this stuff? Indeed. Although Shigu Antiques is hosting this exhibition, many of the items come from private collectors. As long as both parties reach an agreement, you can make an offer of mora or an equivalent trade. Well, shall we continue our conversation as we look around? Let's go! Paimon's super curious about... Whoa, look at this painting! There's a huge toad on it!
could it be? Huh. This material is quite unusual. It doesn't look like paper. More like silk, or some other kind of fabric. Yeah, I was thinking the same thing. Well spotted. This is a painting of Jianju, the Moon Devourer, made primarily with mulberry silk. Such craftsmanship is rarely seen in modern-day Liyue. Ha! Jianju the Moon Devourer! Paimon! What's that? A new dish at Wanmin restaurant? No! It's a kind of lunar eclipse! You heard about how the moon disappeared recently, right? Oh, yeah. You're saying a toad did that? That's what the legend says! So, nothing to do with food then. Noted. And the figure next to the toad. Is that the White Horse Adeptus? From the stories I've heard, her palace lies on the moon. That would seem to be a logical assumption. No. In fact, this item was discovered in Chenyu Vale, and many years ago at that. Oh, so it's from Chenyu Vale? Actually, that's not quite right. You see, this painting is primarily comprised of mineral-based pigments, such as cinnabar and azurite, which are usually found within stratified rock. This suggests its place of origin may very well have been the chasm. You could have just started with that. You're as knowledgeable as ever, Mr. Zhongli. I had only ever heard the legend of Jianju the Moon Devourer, but now seeing it depicted in this painting, I wonder, if I purchased it, perhaps it could serve as inspiration for a new opera. Though I'm not quite sure who the painting belongs to right now. A splendid idea, Miss Yoon. Perhaps in lieu of Mora, you could offer the lyrics to said opera as recompense. The lyrics? But to whom? Why, to me, of course. I am the owner of this painting, after all. Wait, so you're one of the private collectors of the exhibition? No wonder you knew so much about the painting! But lyrics in exchange for a precious antique? My work could never possibly be of equal value. I don't know about that. I'm not much of a scholar, but even I know your operas are in a league of their own. An astute observation, Captain Beto. In my possession, this painting is nothing but a lifeless artifact. In your hands, however, it could be transformed into a new piece of art entirely. Quite a worthy exchange, no? But I'm not sure when I'll be able to finish writing it. It certainly won't be ready this year. Allow me to be equally forthright, Miss Yoon. This silk painting is merely a copy I made of the original work. There is no need for such concern over its value. Huh? So it's a fake? I had no idea you were such a skilled artist, Mr. Zhongli. I pride myself on having some knowledge of antiques, but I didn't notice anything that would point to it being a replica. You never cease to amaze me, Mr. Zhongli. You flatter me. All that said, Miss Yoon, you must accept. Truly, I insist. Huh. He's gone from handing out fake Mora to fake paintings now, huh? Your kindness is impossible to refuse, Mr. Zhongli. Rest assured, I'll be sure to return the favor. I shall look forward to it. Man, that was quite the find. Huh. I should buy something too, if only so I can show it off to Ningguang. Let's keep going and see what we can find. Wow. This bronze war chariot is really something. It must have quite the story behind it. I've never seen anything like it before. Do you know what this is, Zhongli? Ah. I heard from Miss Linlong that a carriage made of Celadon jade was unearthed in the chasm. A copper canopy, a body adorned with flowing clouds and geometric patterns.
Yes, this must be the one. A precious piece indeed. This thing's gotta be thousands of years old, right? Crazy to think people back then were capable of such intricate metalwork. Too often, we view the past and future through the lens of the present. Objects that fascinated us as children seem crude later in life. And that's only after a few decades or so of separation. If one were to stretch time across hundreds or thousands of years, one might discover that time is not always a force that pushes things forward. It would seem the people of that era managed to create a remarkable civilization in their own right. Makes me want to get my hands on this even more. Ningguang's gonna be so jealous, don't you think? Ah, has this war chariot caught your eye, Captain Beto? Oh, you must be Linlong from Shigu Antiques. Nice to meet you. This exhibition has been amazing so far. Well, that's all thanks to supportive patrons like you and Mr. Zhongli, of course. As for this war chariot, it was discovered by an archaeological team sponsored by Hoishan Hall. The price comes in at 90 million mora. How much? 90 million? Woo, looks like my eyes were a bit too big for my wallet. Quite a bargain. A bargain? 90 million more I could feed Paimon for like 1,000 years! And if you actually went on an eating spree that long, perhaps you'd be considered an antique worth that kind of mora, too. What, 90 million? Nuh-uh! Paimon's worth way more than that! Well, if Mr. Zhongli thinks it's a good deal, I'm sure it's worth it. Beto's putting way too much faith in Zhongli. What if he's only here to drive up sales? I'll take the chariot, Miss Linlong. Someone will come by with the payment. Quite the discerning eye you have, Captain. After the exhibition ends, I'll have someone deliver it to the Alcor. Actually, could you send it straight to Yujing Terrace? I'd like for the Tianquan to see the proof of my discerning eye for herself. Understood. Great! Yunjin and I both found something. What about you three? Want to keep perusing? And don't worry about the mora, it's all on me. Nobody's going home empty-handed tonight. I appreciate your kindness, Captain, but I'm afraid I have some private matters to discuss with Miss Linlong. In that case, don't let us keep you, Mr. Zhongli. Right this way. Traveler, Paimon, perhaps you would like to accompany me. What? So you can show us another bargain antique that's so far out of our price range it's not even funny? Other people are always demanding Mr. Zhongli's time, but it's quite rare for him to extend an invitation himself. I wouldn't pass up this opportunity if I were you, Paimon. Yeah, just don't forget to come aboard the Alcor for a drink later. Yeah, guess you're right. Taking a quick look isn't gonna cost us anything. Let's go! These are all the jade pieces that were found, Mr. Zhongli. Wow! So many styles! What kind are these? These are a type of ceremonial jade. You're familiar with Chenyu Vale's rain jade, right, yes? Oh, yeah! So these pieces are all used in the rain jade ceremony? Well, you may not know, Paimon, but before the rain jade rite came into practice, Chenyu Vale was known for a different ceremonial tradition that also involved jade. The bee is used to honor heaven, the Tsong to honor earth, the Gui to honor the east, the Jiang to honor the south, the Hu to honor the west, and the Huang to honor the north.
These form the 6 ritual jades. It's unfortunate, however, that Miss Linlong's set is missing both the Gui and Hu pieces. I know. These jade artifacts are from such an ancient time. It's proved difficult to track them down, even for our establishment. No matter. You happen to have precisely the piece I was looking for. Huh? This broken jade token? I didn't expect this to catch your eye, Mr. Zhongli. It isn't one of the 6 ritual jades. An affect belonging to an old acquaintance of mine. An old acquaintance? One of your collector friends, Mr. Zhongli? You could say that. Traveler, take a closer look. It doesn't look all that special to Paimon. Just seems like a broken artifact. Indeed. It's been thousands of years since the moon has appeared in such a form. So, in the past, the moon wasn't always full. Then, could this missing chunk be from when Jianzhu devoured part of the moon? It's worth looking into. Your insight is invaluable, Mr. Zhongli. I had no idea how special this piece was. Since it has caught your interest, allow Shigu Antiques to cover the cost. Oh, that is far too generous, Miss Linlong. Not at all. I've always wanted to give people a chance to appreciate these snapshots of history. So, holding an exhibition like this has been a lifetime wish of mine. And it never would have been possible without your help, Mr. Zhongli. I merely put in a good word with a few acquaintances of mine. And it had a profound impact. Without your recommendation, I doubt half of these collectors would have come to the exhibition. So, on both a personal and professional level, I owe you my thanks, Mr. Zhongli. Wow! Zhongli actually did something useful for once. Three, 5, 7. 11, 13, 17, 19, 23, 29. You also enjoy counting in such a fashion, lost child? The same loneliness as them. It seems to exist in your heart as me? I'm sorry, I don't remember. The shadow of the moon? Or a dream of time? I'm sorry. No one has asked me such things before. I've been here for so long. There is much I have... I know nothing of your arrival. All I know is the longing in people's hearts. Yet, I sense the moonlight's guidance within you, child. Perhaps that is what brought you here. You seem confused. Perhaps I can help in some way. The path home is... that direction. I believe someone told me that before. But I was never able to reach the end.
You should take a look. No need. It would seem my time has already run out. Farewell. May the moonlight ever shine upon you. Wow! Zhongli actually did something useful for once. Your complexion looks rather ashen, Traveler. Are you feeling all right? Yeah, what's wrong? Does your stomach hurt? Huh? What are you talking about? You were right here the whole time. Ah, I see. I'm afraid we must take our leave, Miss Linlong. My friend has taken ill and I must escort him to get some rest. Of course. Traveler, Paimon, please, come with me. Ah, yes. Regarding the payment for the Jade Token. Charge the expense to the Wangsheng Funeral Parlor if you would. Guess someone's thinking of me. But this late at night? Must be that consultant of yours. I bet he's out there spending all year more at the exhibition. Yeah, he'd be the perfect employee if he just knew how to rein in the spending. But never mind him. Let's focus on the moon. We gotta see if it gets eaten tonight. I don't think it's going to happen. We've been out here all night, and the moon's the same as ever. It is quite late, and Chongyun's getting tired. How about we head back? We can come back another time. Head back? Already? Actually, I do have a new dish I'm testing out tomorrow. And as part of my New Year's resolution, I'm trying not to oversleep. Alright. Guess it just wasn't meant to be. Let's go. When the sun's out, bathe in sunlight. When the moon's out, bathe in moonlight. Aren't we going to rest? Why did you bring us here? Because I imagine the Traveler would like to know what just happened to him. Oh, right. Paimon's confused, though. She could have sworn you were there the whole time. Oh, how is that possible? It sounds like his spirit formed an inexplicable connection with the being in that space. Ah, you suspected from the beginning, didn't you? Indeed, the being you met is the fabled White Horse Adeptus, and the original owner of this Jade Token. Her name is Zibai. Wait, does that mean she's inside this token? No, she does not reside within this token, but rather within the moon's shadow. This token is merely a medium. Word has it you accomplished quite the feat in Notcry. You and your friend brought the Frost Moon back to Tevat. Tell me, did you ever wonder about the other moon? The one that hung in its place for thousands of years? We never really thought about it, but it must have been a fake, right? A fake moon! Indeed, it was false. Its true nature, nothing but a projection of the moon. It also happens to be the prison that confines Zibai to this day. Wait, the White Horse Adeptus is trapped inside that projection? Then we need to rescue her! But the moon
in the sky right now is the real one, right? Where did the fake moon go? And why can't Paimon see it? With the return of the true moon, the shadow naturally lost its place in the heavens. Now, it is disintegrating bit by bit. It's a process that comes and goes. When it occurs, it looks like the moon is being obscured by a black shadow. But when it stops, the shadow disappears and becomes invisible to the eye. So, you're saying there's an invisible fake moon blocking the real moon right now?
Indeed. Okay, this is not what Paimon was expecting. My hypothesis is... Wait, is that because the White Horse Adeptus answers people's wishes? The legend must be true then. So, that means the more wishes we make, the faster the fake moon will disintegrate, right? Then it won't be long before the White Horse Adeptus is... Quite the contrary. Oh no! Do not burden yourself with some... Yes, however, I must admit you are someone who once traveled through the bound... Such is your... Very well. The first secret I must reveal is that Zibai has long since passed away. The being within the Shadow Moon is... Wait! The White Horse Adeptus is dead? Please, remain calm, Paimon, and allow me... The 3 deadly selves is a practice used by those engaged in spiritual cultivation. The intent is to sever the 3 vice-laden mortal selves to reveal one's true, pure self beneath. Because in the moment before her death, someone preserved the shattered essence of her soul and placed the if we retrieve the 3 fragments of her soul, there is... So that means we can bring her back to life? Yes, provided we retrieve the fragments of her soul's essence from the 3 deadly selves. Indeed, the being you encountered was Zibai's first deadly self, Ziju. After Zibai's death, she ascended to the heavens and became one with the Shadow Moon. The essence that resides within her is a heavenly soul, also known as Taiguang. Thus, this self is the closest to Zibai's true nature. That said, because she is trapped within the Shadow Moon, we have no choice but to seek out the other 2 soul essences first. Her second deadly self is called Ziju. After Zibai's death, she fell into a slumber deep beneath the earth in what is now known as the Chasm. The essence within her is the Earth Soul, also known as Shuangling. She is the self that inherits... The Chasm? So, do we have to... That won't be necessary. I sensed her presence on the Jade Carriage from earlier. It's possible. The return of the Frost Moon awakened her, and she emerged from the chasm alongside... Wait! That must be why you agreed to help with the exhibition! To investigate the artifacts! Indeed. So in truth, Miss Linlong was the one who helped me. The 3rd deadly self is Zichao. The essence within her is the human soul, also known as Yojing, Zibai's shade. Thus she is the most free-spirited among the 3. She lent me her aid during the Archon War, 1,000 years ago. But later, as her powers waned, I imagine finding Zichao should prove the most troublesome. So I shall take it upon myself to track her down. So, we need to find the 2nd deadly self, right? But where do we even start? Locating her should not prove difficult. In life, Zibai was fond of mortals, and as the self who inherited most of her memories and wisdom, Ziju should be the same. It's possible she has possessed someone, and is meandering the bustling streets of Liyue Harbor as we speak. Possess someone? Wait! Are you thinking what Paimon's thinking, Traveler? What if she raided a tomb and dug up some super special relic, then got herself haunted by an ancient... Exactly! Lu Xiangxiang! It seems you have a lead in mind already. She'd still be at Boo Boo Pharmacy. She was super agitated when she first got there, so Baishu gave her some calming medicine, and do you think it could be her, Zhengli? It's quite possible. The deadly selves are impure beings that can easily influence a sound plan. I must. Zichao went into hiding after the Archon War. If I am to have any success tracking her down, then there's no guarantee. But there's still so much you haven't told us! Like, who the White Horse Adeptus actually is, and how she died in the first place! Not to mention who it was that preserved the fragments of her soul. Should our endeavor prove successful, then naturally those answers will follow. If not,
Speaking of them would be rather meaningless. It would seem that this is a question you are unwilling to set aside. It was the avatar of time. Ah, so you know of her existence. The ruler of time saved her soul. Indeed. Preserving what remained of Zibai's soul in the moment before her death. However, there is no telling what effect it has had on the three deadly selves. In other words, on the night of Lantern Rite, countless Shao lanterns, and the wishes written upon them, will be released into the sky. I estimate that this event will trigger the Shadow Moon's collapse. When that happens, the cage that confines the first deadly self will open. That is our moment to act, but also the moment where all could be lost. For if we fail to retrieve the other two soul fragments, as I mentioned before, let us hope that all proceeds smoothly in the days to come.
Each day is a new page in my story. I want to savor every scene, every footnote before I turn to the next one. I've got a bunch of interesting gadgets, all from my time. Can I stop here and play? I mean, take a stroll. I won't go.
I've got a bunch of interesting gadgets, all from my time with the Crux. Dario clássico. Eu achei muita gema, meu velho. Todo ano tem esse evento, pô. Aqui. Oxe, tranquilo demais.
Vamos que tá mais perto, né? Agora tem uma conversinha, tá ligado? Você vai passar uns 15 minutos apertando o X, que é meio monte de conversa. Aí vocês pensam se você quer ler ou passar tudo na carreira, né? Mas pra chegar na gema lá e ganhar os itens, né? Papo de mendigo, papo quem tá precisando de morre e gema pra tirar no banner. Ministro, eu posso guaribar o banner se eu rushar a história. Balfei. Papo de mendigo, papo que nunca mais fez uma live de Fortnite, né, Miguel? É, né? Papo de quem só deixou saudade. Depois a gente voltar pro Top Gear, né? Ou vamos jogar de novo Cuphead com os controles PS5. Só que no Expert. Papo de mendigo, papo de quem não quer esse aperreio PS5. Já jogou, né? Estou zerando. Meu irmão, falta 15 tiros pra brilhar pra ver se eu pego a Inefa. Quer dizer, tá no segundo. Eu peguei a combina, né, no garantido, porque no primeiro banner, na primeira vez que brilhou, veio a Mizuki. Aí eu vou tentar tentando pegar a Inefa antes do banner termine, daqui pra terça-feira. Falta 15 tiros. Papo de mendigo, papo de quem? Dessa saudade. Tirando essa reação nova lunar com gel, normalmente personagem gel é muito esquipável, tá ligado? Principalmente a última de. A última acho que foi em Fontaine. Aquela menina lá com as duas espadas. Ele é o primeiro e-mail já deu hoje, né? Vai ter 5 e-mails que ao todo vai dar 1.060 gemas. O primeiro e-mail chegou hoje, já veio com 300 gemas. Aí vamos ver, né? 1.600 gemas dividido para 5 e-mails. Vai ser 300 gemas no último dia, acho que vai ser 400. É que o banner da Inefa com a combina termina terça-feira, né, pô? Agora acho incrível aqui em Genshin. Você muda a roupa do protagonista e o cabelo cresce. Ai, meu Deus do céu, muita reserva. O meu GTA de Play 2 era mesmo assim. Você pagava um corte pra outro. Você deixava o boneco careca e pagava outro corte pra outro cabelo, o cabelo crescia. Até lá pelo celular combina. Meu amigo, você vai até aí. Tu já tem Nefa já, clássico? Vamos avançar aqui. Não, eu tô em cima do negócio. Se isso aqui não for aqui que você tem que preparar o campo pra. O bicho pegou a assinatura. Ah, nojento. É, fazendo inveja a turma aqui, velho. Quem pode, pode. A turma que compra a como é? Reforço de gema na loja, né? Comprar aquele pacote de 500 e pouco, fazendo inveja. Quem pode, pode. Vamos ver como é isso aqui, né? Evento do sapo. Eu preciso apertar alguma coisa ou só me esquivar disso? Eu te digo assim. Ah, tá. É como se fosse um jogo de navezinha, né? Tem que esquivar nessa bexiga. Mas também o tio da menina é lento, meu velho. Vai acabar o time.
Próximo turno. Se ele desse um botão pra apertar pra você ficar atirando feito um joguinho de nave, era melhor, né? Porra, me ajude. Olha, para 25 segundos aumentar o tempo. Só isso. Ah, é aquele jogo estilo roguelike, né? Que a turma fala tanto. Mas é ligeiro demais, pô, no instante. Ah, eu acho melhor de lutar com o boss. Tipo, vai acabar já. Dá, não, esse é esse jogo de nave, tome tiro. Próximo turno. Vamos melhorar o ataque, né? Papo de mendigo, papo de quem quer fazer mais pontos pra comprar tudo. Ah, aparece aqui na tela, né? Ó, o do tempo apareceu ali. Se você escolhesse pra onde atacar, era bom, né? Vinte e oito no 37, ó. Aumenta a distância do ataque. A quantidade de alvos no ataque normal vai para 2. Vamos pegar essa bosta aqui. Melhorar. Movimentação. Agora estamos melhorando o negócio aqui. Papo de mendigo, papo de quem vai deixar saudade. Aí, ó. Agora vai. O boy já veio. Mas eu vou atrás do time aqui. Foi mais alguns segundos. Eu acho que não vai dar tempo de. Se eu focar nele, acho que vai dar tempo de eu matar, não. Demora muito, ele corre. Vê que safado. Aumenta a coleta. Olha, vai melhorar a doação. Não liguei pra isso não. Tá, só isso. Opa, ataque. O bom é que você chega tão perto, não. Ela puxa depois de uma certa distância. E apareceu o tempo ali, ó. Isso vai dar tempo. Ah, matei no zero, bicho. Desafio concluído, olha. Papo de mendigo, papo de quem? Próximo que foi 5 rodadas. Só depois de um dia, vamos ver. Através da encarnação pode se tornar um ponto lunar. Essa transformação sobre esse movimento aumentada. Consideravelmente você se torna imune a dano. Colidir contra o inimigo causa muito dano. É para isso a bolinha. Aprender. Aí vai ter o ataque investida. Aí tem a duração de transformação, dano-se. Se eu for comprar tudo, vai levar um monte de tempo. Aqui é 20, aqui é 40, 40 e 80. Oxe, pode continuar jogando mais não? Oxe, que roubo, bicho!
Talvez se não tinha matado esse corno. Oxi. Tá tão legalzinho, bicho. O Ratman inventa um jogo de nave e deixa limitado, velho. Que parel. E eu gastei os pontos pra comprar coisa aqui na loja, será? Dessa Kenga. Ah não, não tem nada pra vender, não, é só pra jogar mesmo. Tem que os pontinhos ali de comprar os upgrades é pra comprar coisa aqui na loja. Meu irmão, é o que as frases, é o que tem pra botar, né, pô? As palavras é limitado, pô. Infelizmente. De fase de baitola vai fora. A gente não tem um chat propriamente dito aqui, né, pra conversar no jogo, mas o que você pode digitar de texto tem censura, tá ligado? Infelizmente. Tem alguma coisa pra tem outra pra cá? Chefe da tenda, Bolai. Bolai é Bolei. É Bolai mesmo o nome do cara. Poxa, ele tá vendendo coisa também, é? Eu achei outro canto que vende peixe. Olha, pra quem tá juntando as conchas pra botar o tartalha pra cima do 80 que vende. Mas fazia tempo que eu não vim aqui, bicho. Esse cara tava com algumas coisas melhores na loja. Porra, bicho, não pode nem fazer mais. Cadê o outro? Tem que enviar 10 da normal e 5 da outra. A outra que você pode enviar alguma comida junto, tá ligado? Aí desbloqueia uma conquista lá de gema do próprio evento. Ou, não, a normal você tem que curtir 10. Tá ligado? Favoritar 10 mensagens diferentes. E daquela lanterna nova que tem, que é uma mais magrinha, você tem que enviar, soltar 5 pela área aqui. Vou chegar do outro lado, bicho. Eu vou subir por aqui pra ver se eu acho algumas coisas pra quebrar aqui de vaso. Ó, acabou que aqui. Vamos favoritar, porque é nesse favoritar que a gente precisa de 200 curtidas pra pegar uma conquista lá de gema do próprio evento também. Aí tu vai curtindo as coisas que você bota e que você deixa também, né? Deixa eu procurar aqui se tem. Do lado de cá não tem. Depois eu vou pelos andares ali. E depois vou lá em cima, perto de onde é a antiga casa da Ninguna. Tem uns vasos pra quebrar aqui, que se você quebrar solta moeda, pô. Ó, já tem um ali, ó. Achei. Moeda da sorte, 40. Tem outra ali, ó. No meio dos tigres. Mais 40. Essa moedinha eu preciso, que tem um nosso pra comprar. Lá embaixo. Ó, fez alguma conquista. Cadê? Ah, recebi as 200 curtidas. Tem que achar 10 desses vasinhos pra quebrar. Já achei 9 já. Ah, esse aqui, ó. Solte 5 e colete 10 lanternas de outros. Pronto, as 200 curtidas já foi de boa já. Ah, o evento de tirar foto, ó, tá marcado ali no mapa. Alguns personagens. Não tem nada aqui na frente da funerária. Vamos tirar a foto dessa doida. Traveler, what a pleasant surprise. Pra mim é a boneca mais fraca do banner, bicho.
do mochileiro. I did ask Miss Mingxi to help arrange a commemorative. Wonderful. Looks like I'll be bringing. All right then, Vamos Master começar a sessão de Photographer. fotos. What kind of Uma pose mais relaxada. Essa está boa. É bom que a gente pega o fundo, né? Lá ele. Oh, what a lovely picture. Thank you. I'll keep. Tem que o nada, foi pra turista é mais caro, 200 conto. Oxê. Fazer que nem a turma do Porto de Galinha. Pra turista é mais caro. Ó, tá aí o Mizuki já foi. Tem mais quem pra tirar foto aqui no mapa? Quem é esse doido aqui? Ah, é o Gamin. Acho que tá do lado do Empório aqui, cadê? Comerciante, pera aí. Tá vendendo o que aí, moé? Danou-se, onde é que foi isso aí? Camisa da escola por 100 conto. Essa história eu não conheço, não. A da praia de Porto de Galinha. É, do Porto de Galinha aqui tá conhecida, né, pô? E eu moro aqui, né, pô? Não disse que eu moro só aqui de Recife. Aí a turma tá tudo tirando onda, pô. Vou pegar isso aqui, que açúcar sempre é bom. Batata tá 150, dele, eu acho que tá barato. Esse aqui eu não preciso mais, esse aqui também não. Ah tá, no Rio de Janeiro a turma tá vendendo camisa da escola. Puta merda, fardamento das Cobres. A 100 conto. Papo de mendigo, papo de quem vai deixar saudade. Parece que você também está fazendo uma lanterna. No próximo banner, já mostrou quem vai ser os 3 personagens quarta-estrela que vai vir, bicho? Meu irmão, tava passando a reportagem hoje que o cara pagou 300 conto no milho na praia, porra. A turma tava dando de cano de ferro. A reportagem, mostrando a notícia que eu sigo no Instagram, o cara tava mostrando a reportagem. Eles deram em dólar, o que valia 300 conto no milho, porra, na praia. Que milho da bicha. A moeda de ouro, pô, nem tem foto do cara, bicho. A outra lanterna aqui, ó. Não, é mandar um negocinho aqui, ó. Valeu. Wow, it's really up. Happy Lantern right. Acho que não é pra tirar foto desse fudido, não, é? Sei que eu tenho que tirar outra foto da. Deixa eu olhar aqui esse evento de foto aqui pra ver. Se tem alguma coisa pra completar. Ah, esse aqui não. Deixa eu ver se é esse aqui. Não é. Agora compartilhamos. O próximo tá fechado. Diversão. Deve ser esse daqui do meio. Não, não. Sorte garantida. Tirar do ar. Esse aqui já tá quase feito. Esse aqui tem 2 modos de história pra fazer, bicho. É. Pensei que era pra tirar foto dele aqui no mapa, bicho. Tem uma turma aqui. Olha que putaria. Deixa eu ir pro próximo evento. Tá faltando achar um vaso, bicho. Pra quebrar, pra pegar mais uma geminha. Deixa eu ver se tá aqui perto do banco. Na primeira vez que você tá fazendo um modo história, você chega nesse banco de Lily aqui.
Quando você entra nele, tá porra. Quando você entra nele, tem um baú por trás das atendentes. Acho que é 100 mil de móia, bicho. Eu achei que tava rico quando eu achei aquilo ali. Porra, achei um bocado de grana, bicho. Se eu botar um artefato por 20, vai se embora todinho. Tô indo. Pera aí, pessoal, que eu já volto. I do love Spina di Rosula's logo. It was designed by my mother. Have you noticed how it's shaped like a heart? What should I put in my letter? I really want to go traveling. I don't mind where we go, as long as I have my friends with me. What should I put in my letter? What should I put in my letter? My time with the Spina has taught me that carrying an unreliable weapon is worse than not carrying one at all. What should I put in my letter? Voltando aqui. Onde é que tá esse último vaso pra quebrar, hein?
Depois você vai do outro lado ali, eu procurando por aqui, feito um doido. Vou encaixar uma lanterna aqui. A propósito, a lua é incrível, realmente. Combina demais. Tem alguma coisa aqui perto da reputação? Não. Ah, achei o 10º. Já ganhamos mais algumas geminhas. O bom é que tem mais de 10 para quebrar, né? Já tô vendo o 11º aqui já. Nunca é uma garota jogando online, né? É sempre os caras com essas mensagens de viadagem. Ai, meu Deus do céu.
Each day is a new page in my story. I want to savor every scene, every footnote, before I turn to the next one. I cut some bamboo today to make a special I cut some bamboo today to make a special jet. É pra ir e não chorar. É branca, viu? Elza Maria, seja bem-vinda à live. Boa noite. Ih, meu irmão, aquela missão que tem que fazer. Essa é a missão de fazer luta. Agora o bicho vai pegar, meu velho. Pede pra fazer uma reação específica. Oi? Tá, eu vou. Peraí, pessoal, já volto.
Realmente capricharam, né? Ficou boa essa roupa nela. Derrote o máximo de oponentes possíveis dentro do limite de tempo para obter mais moedas. A recompensa do base. Tem que fazer no mínimo 30 mil para pegar isso aqui, então deve ser vamos botar o multiplicador vezes 10. Se não for para sofrer, não vale a pena. Vamos botar algo aqui no mais muito difícil. O mais chato vai ser esses bichos azul, velho. Primor, fissurador, quebra-rocha. Sobrecrescido. Tem slime paio e 3 robô. Bem safe isso aí? Ah, Casco já fez já. Vamos botar Furina. Pera, eu ia fazer uma equipe aqui. Eu ia botar Alma, mas eu acho que eu vou botar a Yao Yao, só pra ficar. Só pra jogar jogo com ela, né? Já que esse evento aqui é pra divulgar a roupa dela, né? Yao Yao. Aí vamos botar o Durin. Não, vou botar o Durin não. Vou colocar. Vou colocar essa moça aqui. Tá com a roupa especial dela também. E minha vaca leiteira. Vareza. Cara, eu tenho um horário pra jogar ele assim um pouquinho, porque senão você não tem tempo de jogar outros jogos, bicho. Eu jogo Genshin de noite. Ah, é, tem Lime Paio, né? Então. Mas tanto faz, pô. Vai ter água aí dentro já. Ah, eu acho que vou botar gelo. Ah, eu tenho alguém de gelo que cura, bicho, tirando a Kiki. É que a animação da Ganyu come muito tempo, pô. De fazer a chuva de prata. Ah, e ela? Usa essa rua, Skunk. Ah, se eu for fazer a comp da Skunk aqui, eu vou ter os outros bonecos, pô. Vai sair tu. Aí sai tu. Vai ficar Furina. Isso aqui. Quando eu pegar a Escofia, aí a Kiki vai sair dessa comp. Tá ligado? Aí, papo de mendigo. Papo de quem? Eu acho. Eu ia ter a Cinté, porque a Cinté ele bufa, pô. Mas acho que o buff da Elan eu acho melhor. O problema é que o time da Elan tem área, né? Se o monstro se mexer e sair da área, chá e benção. Eu não sei se eu vou precisar de escudo nisso aqui. Vamos assim, depois eu vejo. Deixa eu ver se dá pra usar o que eu tô. Ah, dá! Oxê! Se tá no jogo é pra usar, vamos lá. Vamos pegar. Vamos melhorar. Vamos melhorar a estamina. Pegar o melhor buff de ataque do jogo. A única comida de ataque. As duas últimas comidas de ataque são 5 estrelas, né? Só que essa daqui só faz se fizer Skunk. Pelo que eu me lembre. Tem que ter a Skunk não, tem que ter a Escofia pra fazer essa comida aqui, Palácio Dourado. Então vamos pegar a tentação dos adeptos. E para defesa, vou botar esse daqui que melhor reforça o escudo. Vou pegar a versão média, não precisa pegar a poderosa não.
5% de diferença. Bom, temos ataque, estamina e defesa. Eu poderia ter botado outra que também tava vida máxima, né? Ia melhorar pra Furina. Mas agora já foi. Ah, o irmão está morrendo no primeiro golpe, pô, nesse level. Você ganhou um pouco mais de trabalho. Vamos dar soltar os ultimates da galera. A Kiki pra encher o sangue. Que a Furina tá puxando. Ah, pô, pensei que isso ia que nem aquela disputa do... Como é o nome? Do abismo lá, que com tempo e pá, mas tá facinho. A gente colhe essas molhas no chão não, né? Ah, pô, tem que fazer 40 mil, tá em 24 agora. Ah, já passou dos 40 mil há muito tempo. Tem que ser um pouco mais difícil. Tá comendo que não deve, né, nego? Do nada o cachorro engargando aqui. Engargando aqui. Me matar de susto, né, porra? Oxi. Bora abrir a boca. Tá mastigando o que aí? Minha bebezinha, rapaz. Fez 5 anos, meu cachorrinho. Agora em janeiro. É, meu neném. Vai pra lá, viu? Não tô ligado de tudo. Tá, deixa eu ver que eu vacilei. Tu mastigou, usa na hora no meu controle PS4. Tem outro nível aberto? Ou só depois de amanhã? É. Ou só amanhã, no caso, né? Aí depois que eu pegar o personagem do banner, né? Que falta 15 tiros. Mas eu tô no 50-50. Vou pegar um personagem agora, né? Essa semana. Pro próximo 5 estrelas ser o garantido. Aí vai ser a Escofia, que eu não vou ter aí outro banner mais não. A outra ruta tá fechada. Não. Tem alguma animação? A animação é a mesma. E eu vou pegar a Kiki, velho, desse evento de 4 estrelas lá de graça. Vou botar os talentos, vou botar a habilidade elemental e ultimate dela por 10, vou coroar. Porque eu vou botar ela de dedo junto com minha vareza. Ela é o único personagem de dentro que, por enquanto, né, sem constelação, que enche o HP e o dano da reação em cima do seu próprio personagem não tira tanto sangue feito com os outros não, que ela aumenta a resistência do seu personagem em si. Já que eu não tenho... queria zibar, mas não tem como combina. Já que eu não tenho o doido lá da loja da farmácia, esqueci o nome do cara. Já que eu não tenho um Baizu pra fazer escudo dentro, eu vou usar a Yayao. Vamos ver pro próximo negócio que eu vou aqui. Já peguei a roupa, só falta. Os únicos com a constelação completa que me interessa aqui é o Gamin e ela. Eu jogo desde o começo do jogo aqui no no PlayStation 4 na época. Aí já tenho esses 4 aqui, eu já tenho a constelação completa. E esses 4 de baixo aqui também já tem constelação completa.
Só falta a Yaya, o Gami e essa menina aqui que não me interessa. Pra ter construção completa desses 6 que estão aí na lista. E agora vamos para Festival de Compra. Aí voltar pra ali. Ah, tá, posso teleportar pra lá. Ó. Que legal. É... As perninhas do Neuvillé. Tô por fora, cadê? O Neuvillé pra mim é o Henry Cavill aqui do Genshin. A turma bota qualquer roupa nele e o cara fica bonito, pô. Lembrou que vazou as fotos hoje do remake do Highlander que o Henry Cavill vai fazer. Uhum. Ah, vocês estavam jogando na época de Sumero. Essa roupa da Lisa deu de graça, não? Quando eu voltei já tinha passado, já que eu fiquei um ano sem jogar. Eu pulei Sumero, bicho. Depois que eu fiquei com a missão do Zagarana, eu parei de jogar, só voltei quando já tava lançando Fontaine. Minha paciência aquilo ali, bicho. A Lisa, como é 4 estrelas, eu acho que deu, acho que deu de graça, mas eu não sei, eu não acompanhei na época. Agora essa roupa da camiseta é feinha, viu, bicho? Puta merda, viu? Botar ela de fazendeira. Mas podia ter feito um negocinho melhor. Don't put off until tomorrow what you can do today. Sim, vamos lá. Festival de compra, benção. Ah, esse aqui só amanhã. Esse aqui já foi a primeira fase. Esse também. Falta ver esse daqui, ó. Ah, esse é uma. Acho que isso é a missão normal, né? Que vai aparecer durante os dias da Zibai aí. Vamos ver se dá pra comprar alguma coisa aqui. Acho que dá pra comprar mais um presente. Pelo que eu quebrei de vaso. É, dá pra comprar mais um. Te dar uma lanterna como diagrama, eu já tenho isso faz tempo. Desde o primeiro festival. Ah, tá, o diagrama pra dentro da. Como é? Do bully, né? Deve ser isso. Não, terminamos o que dá pra fazer hoje aqui do evento da lanterna. Acho que eu vou ali gastar essa resina. Já que termina amanhã, né? O evento do. Deixa eu ver se dá pra tirar a foto dos bonecos ali. Termina amanhã o evento do Abismo lá, Abissal. Estamos perto já do Paris. Mas no caso só ia fazer o abismo se não desse pra farmar livro hoje. Dá pra farmar livro hoje. Então vamos lá. Oh, what's happening over there? Can we take a sneaky peek? Huh? Can we? É, né? O cachorro aqui tá botando de boca pra fora, velho. Cada tosse que ele dá um susto.
Cancelar. Eu não sei se eu vou farmar livro, eu vou aqui. Deixa eu ver aqui, cadê? É, termina hoje, bem dizendo. Amanhã não vai ter o confronto abissal mais não. Completar esses 1.200 pontos, o cara ganha o quê? Exatamente. É só essas coisas aqui? Não, né? Ah, peraí. É uma skin temporária pra alguma arma, né? Não é isso? Pelo que eu me lembro na época quando anunciou. Vai terminar hoje, vamos para lá. Não, pô, quero botar pino não, ué, porra. Bond is strong. Forest, protect. Mas você faz a pontuação e ganha, ou é obrigatório jogar os outros levels? É isso que eu queria saber. Stand with me. Bow your head. The tides beckon. Strike a pose. No. Good lining, echo in song. With one heart, we pray. Ah, então tá de boa, bicho. Eu pensei que era obrigatório, pô, fazer os outros níveis, pô. Por isso que eu não jogava, pô. Com certeza eu não vou passar se eu for fazer os outros levels aí. Eu não tô passando os outros boss nesse nível mais difícil, só consigo matar esse doido aqui. Melhorei meu tempo, matei ele em 80 e pouco, eu fui bem a 9. Lá ele. A skin temporária, os 3 bosses no modo mais difícil. E se eu atingir os 250, os 1.200 pontos agora, ganha? A pena é só fazer o que tá fazendo. É pra skin temporária. Um modo mais difícil. Ah, então não adianta eu só fazer isso aqui e atingir 1.250 pontos, não vai ganhar não, né? Senão eu vou formar um vídeo da Yayal, bicho. Mesmo se eu fizer os 1.200 pontos, não fazendo os outros levels, não vou ganhar nada não, né? Só em um boss só. Então eu acho que vou farmar o livro. É melhor. Porque aqui só vou ganhar os artefatos só. Vou deixar ela farmar o livro domingo. É, nesse evento vai terminar hoje. Vai ganhar só a pena, beleza. Não. Não. Também não. Desafiar novamente. Stand with me. Bow your head.
Be sanctified. Leave this place. For the everlasting forest. Bow your head. Time to shine! Forest? Our bond is strong! Silence! Let the mighty be humble! I'll settle this! You could. Strike a pop! By the frost on the hole. Stand with me! Bow your head. Oxe. Mano. Também não. Apenas veio com recarga, talvez eu use, mas eu tenho várias dessas daqui com ataque com taxa de dano, então não. Pronto. Para 1.200 falta 120. Mais duas lutas. Leave this place. An oversight on my part. You could. Our bond is strong! Shower me with the... Settle down. Be sanctified. Quando pegar a Inef, ela vai entrar no lugar da Cook nessa comp aqui. Leave this place. With one heart, we pray. Let the world collide! Silence. Forest? Lightning terrified! Stand with me! Settle down. The times beckon. Leave this. Porra, bom, mano, física é pra se lascar, né, bicho? Não. Já, mas eu acho que eu gastei ontem. Se eu não me engano, mas eu tô com as 7 resinas ainda pra gastar um aqui. Porque se eu for fazer normal, eu vou ter que lutar um de 20 e um de 40. Aí, uff. É muito tempo. Duas batalhas pra fazer 60 pontos. Podemos fazer uma condensada e uma batalha só seus 60 pontos. Vamos dar um pulinho aqui. É, eu já gastei ontem já. Tem a ver que eu ficava juntando só por aí, ficava umas 20 e pouco, quase 30. Agora tô gastando virado nos virais. Ia, Jaya. Aí olha pro protagonista e fala, garoto todo. Vou lhe mostrar como se usa força.
Porra, ele quer me matar de susto, cara. Do a batalha, o campo. Do Yu-Gi-Oh! Bow your head. Silence! Forest, protect us. Guard the frostman is old. Be sanctified. Yoo-hoo! Time to shine! Out of my way! With one heart, we pray. Shower me with... Our bond is strong! Let the mighty be humble. Settle down. Tranquilo. Não deu tão ruim não. Também não. Também não. Vamos dar o lava. Não, pô, eu já comprei segunda-feira, logo quando renova a semana, pô. Comprei no Bully e já usei, pô. O Bully renova na segunda-feira, pô, que nem os bodes semanais, pô. Entendeu agora? Ah, tá, tem uma pena daqui, né? Eu pensei que ia ser uma desses prêmios aqui, tá vendo? Não sabia que aqui era o prêmio pra completar os 1.200, mais uma peninha. Agora vamos, deixa eu dar uma olhada aqui. 904, 300, 1.200, ainda falta alguns tigos ainda. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, né, no meu histórico. É, tá pit 60. Da onde eu peguei a Colombina. Acho que sábado e domingo com esses eventos aí dando gema completo. Pra fazer esses 15 tiros. E a loja do jogo vai renovar essa semana também, né? Mas eu acho que é terça-feira, se eu não me engano. Que dá os 5 tiros de cada negócio. Ah, não, é depois de amanhã já, no domingo. Ô, rapaz, vai ser 5 tiros. Aí se é 7 horas de hoje, ficou faltando um dia. Pô. No domingo vai ter 5 tiros. Pronto, teve 10 tiros com a gema. Com mais 5 tiros disso aqui, ó. Oxe, tranquilo. Atualiza em um dia. Oxe, e o banner vai terminar. E o banner termina segunda-feira. É.
Quando for amanhã falta 2 dias, no domingo falta um, na segunda-feira. Pode ser que eles adiem para lançar na terça, que toda vez que lança na terça, né? O banner. Aí fica um dia sem, só com mochileiro aqui. Se eu não me engano, tem que eles fazem isso. Oxe, vai dar, vai dar. A demora é completar esses destinos, tá faltando. E agora vamos dar uma olhadinha no bolo. Tá faltando pegar umas coisinhas aqui. A Moira completou. Moeda e ponto de amizade, né? Pra aumentar o level da concubina. Já que ela ressuscita baseado na amizade. No nível de amizade dela. Aqui, ó. 2.400, vai pra 3.000 e pouco. R3, combina level 5 de amizade. Aí a gente vai aqui na loja. Não, tem 60, pô. Falta 15 tiros, tá ligado? Que normalmente pra mim, crita quando chega no 75, tá ligado? Aí falta 10 tiros que eu vou fazer com a gema e esses 5 da loja. 15. Normalmente no 75, 73. Só teve uma vez critou no 81. Nesses anos todos que eu jogo de Genshin. Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui. Eu pegar precisando de dinheiro, né? Pra upar os artefatos, bicho. Isso aqui tem a rodo, quase 2.000. O livro tô 500 e pouco. Você pode comprar isso aqui pra usar no lugar dos artefatos pra upar os outros. Mas isso aqui come uma moga da bexiga, velho. Acho que eu vou guardar. Segunda-feira renova, eu já pego a moia já. E a próxima lua. Tá perto de voltar ao teatro, bicho? Falta quantos dias, hein? O teatro renovar, tem dizendo aqui. Acho que não, tem dizendo aqui não. Só se eu for no mapa lá olhar em Mondstadt, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente acabou fazendo teatro por uma vez por mês, se eu não me engano. Oxe, falta um dia e 7 horas também, ó. Oxe, domingo eu tenho, né? Agora fora que tá no 50-50, velho. Se esforço todinho pra pegar a Inefa antes do bando terminar e o jogo me trollar, bicho. Porra, eu fico com medo da porra disso, bicho. Domingo eu tô fazendo teatro. Acho que pro cara da Ziba e o próximo teatro vai ser o quê? Gel. Gel, vai ser gel, dendro e eletroído junto. Hoje pode botar Nemo, né? Eu não duvido nada, pô. Ou se for pra ver um 5 estrelas do banner, que vem um de Luke ou a Kiki. Eu quero completar a CC da Kiki, bicho. Vai ser útil pra mim. Já que minha Kiki tá buildada. A Kiki tá C4. Mizuki tá com uma constelação. Se ela vier, vai ser C2. Se o jogo me trollar, né? Aí temos Kiki C4. Tignari tá C2. Eu quero o Tignari, bicho. Se for pra vir repetido, que o Tignari. Meu Tignari tá buildado, só falta a constelação dele. Tignari tá C2. Deixa eu botar aqui, cadê? Agora. Aí temos o Tignari. A Mona tá C3, mas eu não uso. Se vem a Mona eu vou ficar muito irritado. A Derra tá C3. O Diluc tá C2. Ó, tá Mizuki tá C1. Espero que continue assim. Espero que o jogo não me trole domingo, bicho. Eu perdi o 50-50 da Colombina. Eu perdi. O quê? Qual foi o banete disso?
Eu perdi o 50-50 da Colombina e perdi o 50-50 da Escofia. Aí no Flints eu não fui. Qual foi o outro boneco do banner? Foi o Durinho eu peguei. Lá ele. Foi, eu acho que o último 50-50 que eu perdi foi o da Escofia. E o da Colombina agora também. Se eu tivesse pego a Colombina na parte que era 50-50, dava pra eu ter ido na arma assinatura dela. Ou na Inefa já, né? Mas não, veio a Mizuki. Aí me quebrou. My parents always say, no matter how busy life gets, you should always sit down and enjoy a proper meal when you get hungry. Deixa eu ver como é que tá minha pontuação aqui. Eita. Stack my plate up high, then squash it all down. Não. Take a deep breath. Eita, só vai do que quer. Down in one go. That way, I get to eat my fill without wasting too much time. É, vamos fazer outra pontuação ali do level up do passe. Cadê? Vamos em amigos, entrar no bullying de alguém pra fazer uma compra lá. É. Yuki não deixou no automático pra visitar o bullying, mas ele aceitou. Obrigado, Yuki. Vou entrar na loja dele pra comprar duas coisinhas com o doido do bullying amarelo. Olha ali. E o que ainda tá com o mapa de Inazuma, bicho. Falta pegar o de Silmero, Fontaine e Natan. Quer dizer, se ele não tiver, daqui você pode voltar pros outros mapas. Pode comprar duas coisinhas aqui que ganha uma conquista. E acho que só amanhã, foi triste. Outro dia eu faço. Vamos voltar pra North Cry. Bem, pessoal, esse foi o vídeo aqui do início do Festival das Lanternas. Ali em Lille. E eu já tô ganhando curtida ainda. Obrigado, pessoal. Das lanternas que eu deixei lá em Lille. Então deixa o like, se inscreva no canal. E acompanhe nessa jornada aí para tentar pegar a Inefa antes do banner mudar. Temos hoje o teatro do... Só com o teatro eu acho que eu faço já os pontos. Não preciso nem ficar esperando os e-mails. Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fui! Valeu pelo Cássio ter chegado aí na live. Elza Maria e Patrick Oficial 2000. Ele também tem um canal de jogos aqui no YouTube e ele joga com muitos emuladores pelo celular. Patrick Oficial 2000. Valeu, pessoal, tchau, até mais tarde com a gameplay da madrugada aí com Darksider.